హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టెక్ కోటి యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి వితౌట్ కరెంట్ డోర్ బెల్ ఎలా తయారు చేయాలో మీకు చూపిస్తాను. దీనికి కావాల్సినవి ఈ బజర్ అండ్ 9 volts బ్యాటరీ, స్విచ్, ఈ ఐటమ్స్ అయితే కావాలి మనకు. ఇది తయారు చేయ విధానం మీకు చూపిస్తాను. తక్కువ ఖర్చులో రెడీ చేసుకోవచ్చు, ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. మనం ఈ స్విచ్ ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఇది బెల్ స్విచ్ ఫిట్ చేసుకోవాలి. బెల్ స్విచ్ ఫిట్ చేసుకున్నాక బెల్ స్విచ్ రెడీ చేసుకోవాలి. దీనికి ఒక వైర్ తీసుకోవాలి. మనకు ఎంత పొడుగు కావాలంటే అంత పొడుగు పెట్టుకోవచ్చు ఈ వైరు. నేనైతే 2 మీటర్లు తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. దీనికి వచ్చేసి మనం చెకింగ్ పర్పస్ కాబట్టి ఇంతే పొడుగు తీసుకున్నాను. ఈజీగా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ డోర్ బెల్ అనేది. కరెంటు లేకున్నా కూడా మనకు చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఇది. మనం ఈ వైర్ తీసుకొని ఇలా ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఈ 2 టెర్మినల్స్కు ఈ వైర్ అయితే ఫిట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ 2 టెర్మినల్స్కు 2 వైర్లు అయితే ఫిట్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఫిట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మనం ఇందులోకి వెళ్ళి తీసుకోవాలి. ఈ బాక్స్లోకి వెళ్ళి తీసుకొని, ఇవి రెడీమేడ్ బాక్సులు మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయి. ఈజీగా మనం కొనుక్కొచ్చుకొని చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఇది ఎక్కడైనా మనం గోడకు హ్యాంగింగ్ చేసుకోవచ్చు, ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి వచ్చేసి స్క్రూలు వస్తాయి. స్క్రూలు ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, స్విచ్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనకు మిగతాది బర్జర్ రెడీ చేసుకోవాలి. బర్జర్ వచ్చేసి ఇది 9 volts బ్యాటరీ. 9 volts బ్యాటరీ, దీనిది కనెక్టర్. 9 volts బ్యాటరీ కనెక్టర్. ఈ 2 పాజిటివ్, 5 నెగటివ్ వైర్లు, ప్లస్ మైనస్ వైర్లు. ఈ బర్జర్ కూడా మనం ఈ బాక్స్కి ఫిట్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. ఒక స్క్రూ తోటి మనం ఇది ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. బ్లాక్ వైర్ బ్లాక్ ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఇలాగా బ్లాక్ వైర్ బ్లాక్ ఫిట్ చేసుకోవాలి. కేక్ అంటేసుకోవాలి.
ఆ సౌండ్ వస్తుంది. ఈ రెడ్ వైరు మనం బయటకు తీసుకోవాలి స్విచ్కు కనెక్షన్ ఇచ్చడానికి. అలాగే ఇలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేసుకొని మనం ఈ బాక్సులను అయితే పెట్టుకోవచ్చు. దీనికి డబుల్ స్టిక్కర్ అంటేసుకొని బ్యాటరీకి డబుల్ స్టిక్కర్ అంటేస్తున్నాను. స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. బ్యాటరీ కనిపిస్తున్నాను కాదు, ఇందులోకి వెళ్ళి ఒక రెడ్ వైర్ బయట తీసాను. రెండు రెడ్ వైర్లు బయట తీసాను. రెండు రెడ్ వైర్లు అనేవి బయట తీసాను కదా. ఇప్పుడు మనం ఇది ఫిట్ చేసుకుంటాము. ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఫిట్ చేసుకోవాలి. మనం ఇందాక స్విచ్ ఫిట్ చేసుకున్నాం. ఆ స్విచ్ వైర్ తీసుకొచ్చి ఈ రెండు వైర్లకు జాయింట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. అంతే ఫ్రెండ్స్, సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. ఇంట్లోనే మనం ఇది తయారు చేసుకోవచ్చు. తక్కువ ఖర్చులో డోర్ బెల్ అనేది తయారు చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, మన డోర్ బెల్ ఓకే అయిపోయింది. కనెక్షన్ అయితే అయిపోయింది. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఫిట్ చేసుకోవడం ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోల కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్
Tech Koti YouTube channel. Thank you for watching. Please subscribe, like and share.